Der Himmel riss auf, in gewaltiger Donnerschlag, Regen, der wie Nadeln auf die Erde peitscht, ein Wind, der hielt, als hat etwas zu beweisen. Baume bogen sich, Stromlatungen zitterten, die kleine Landstrasse worked verlassen, bis auf ein Auto, das hilflos mitten auf der Farben stand. Die Frau deren, die das Lenkrad umklammert, als where das Einzig, das sie noch aufrecht hielt. Meilenweit von der Stadt entfernt, durchnast die voller Angst, und sie nicht, das sich innerhalb der nächsten Stunde erleben. Das eins anderen Menschen, für immer währenden Wort. Wenn du glaubst, das Freundlichkeit das Schicksal währenden kann das Jetter ein Zweitchance verdient, dann nimm dir jetzt Kurs die Zeit. Gib diesem Video einen Daumen hoch, schreiben die Kommentar, wo du schaust, teil es mit jemandem, der Hut Hoffnung braucht, abonnier den Kanal. Solche Geschichten werden es, gehört zu werden. Ein paar hundert Meter weiter auf der Straße versucht Matthias Brenner, seinen Skirm noch irgendwie festzuhalten. Zum dritten Mal stolpt der Wind dies Mal gab Matthias auf. Warfen einfach weg suffst müde. Sein Hemd klett im Körper, sein Stiefel waren schwer vor Schlamm. Aber sein Gedanken waren nicht beim Sturm. Sie waren bei Lena, seiner Sechsjahrgen-Tochter, die Zuhaus in ihrem kleinen Holzhaus auf in Wartet wahrscheinlich die Sekunden sollt, bis endlich kam. Das Leben war besonders nötig mit Matthias Gusen. Der Tod seiner Frau Clara vor 3 Jahren hat ein tief, bleibend Wund in ihm hinterlassen. Seitdem war jeder Tag in stiller Camps. Lena allen Grassusien, 2 Jobs zu jonglieren gleichzeitig Vater Mutter zu sein, warend selbst kaum Nachhalt fand. Hat gelernt, mit sehr wenig ausgekommen. Wenig Schlaf, wenig Geld, noch weniger Hoffnung. Aber Matthias hat etwas, das kein Sturm wegspülen kann, hers, das sich weigert, kalt zu werden. Genau deshalb zagert keinen Moment. Als durch den Regen das Schweiß aufblitzen von Warnblinkern sah. Zuerst hielt es für einen Trick des Blitzes, doch dann sah das Auto. Ein elegante Schwarz-Limousine, völlig fehl am Platz auf dieser Straße. Der Motor war abgestorben, die Reifen halb im Schlamm versunken. Durch das beschlagen Seitenfenster sah sie, eine Frau, die in blanker Panik worked. Sie passt nicht heirer. Ihr Kleidung war elegant, auch wenn sie jetzt nass zerknittert war. Gesicht war blass, aber gefasst, mit einer Haltung, die variiert. Das es gewohnt war, Chaos zu beherrschen, nicht darin gefangen zu sein. Matthias klopft ans Fenster. Sie suchte zusammen, dann ließ sie es langsam herunter. Der Wind fuhr sofort hierin, eiskalt. Einen Moment lang sagten beide nichts. Der Sturm fühlt die still. Dann tiet Matthias auf die Straße hinter ihm, ruhig trotz des Chaos. Sagt dass sie hier nicht bleiben kann. Der Sturm wird noch schlimmer. Überschwemmungen sind wahrscheinlich. Kein dramatisken Wort, nur die schlicht Wahrheit. Sie sagt, Vertrauen viel nicht leicht. Seit Jahren hat sie sich auf niemanden verlassen. Als CEO eines großen Unternehmens hat sie Mauern sich errichtet. Aus Macht, Control Distanz. Doch in diesem Moment, allen in einem toten Auto mit einem aufziehenden Sturm, fühlten sich dies Mauern brüchigen. Schließlich nicht sie. Matthias half aus dem Wagen, schützt sie so gut konnte. Gemeinsam kämpften sie, sich durch den Wind, dem schwachen Lichtschein seines Hauses in der Fernankigen. Das Haus war beschieden. Ein kleines Holzbad mit blatternder Farbe einem Dach, das unter dem Druck nackte. Aber drinnen war es warm. Lebendig. Sicher, kaum auf nicht sich die Tür, kam Lena Angeloffen, kleines Gesicht strahlend hell, trotz de Donners draußen. Als sie die fremd sah, blieb sie stehen, die Augen groß vernugier, schmied sich instinktiv in ihren Vater. Matthias beruhigt sie, sanft erklarter, dass die Besitzerin Hilfe braucht. Die Frau trat langsam ein ließ den Blick durch den Raum gleiten. Das Abgenutzmobilier, die schlicht Kusch, der zart Duft von Supp in der Luft.
ein Andir Welt als die Glasturm und Polyurten Boden, die si Canny. Und Doc Fult sich dieser or Ekten. Matthias Reichter ein Handtouch und Holt dan einige Kleidungsstück seiner Verstorbenen, Frau Clara Herveer, sorgfältig aufbewahrt, kaum je angerut. Es war nicht leicht, sie anzubehalten. Aber tat es trotzdem. Sie nahm sie leis dankbar. Waren der Sturm draußen tobt, Geska drinnen etwas unerwartetes. Die Entspannung ließ nach, die Distanz schwand. Und Zoom erst 10-mal seit langer Zeit spurten beid etwas, das innen fremd geworden war, Verbundenheit. Stunden Virgingen. Lena schlief irgendwann auf dem Sofa in ein Deck gekustelt, ihr Kleinhand noch immer den Armel ihres Vaters geschlossen. Der Sturm Zeit, kein Anzieken, nachzulassen. Aber drinnen war die Welt stiller geworden. De Began die Frau zu sprechen. Nicht als CEO, nicht als Gemeinmachtiges, sondern als Mutter. Sie erzählt Bruchstück aus ihrem Leben, nicht alles, aber genig. Die langen Arbeitsstage, die Opfer, der Standage Druck zu funktionieren. Und vor allem, das schlecht gewissen, nicht genig für eigens Kind zu sein. Matthias hort zu. Zu urteilen. Zu unterbrechen. Verstand. So, wie nur jemand verstehen kann, der selbst alles verloren hat. Im Gegenzug erzählt sein Geschichte. Nicht mit Worten, sondern durch den stillen Ausdruck in seinen Augen, durch die Art, wie Lena Ansa, durch alles, was aus dem Nichts aufgebaut hat. Und irgendwie, mitten in diesem Sturm, fanden zwei Gebrochen Welten ein zerbrechlich Bruch zueinander. Der Morgen kam sanft. Der Sturm hat sich gelegt und nur still und verstruten, shut hinterlassen. Sonnenlicht filtert durch die Wolken und warf einen weichen Schimmer über alles. Die Frau stand in der Türöffnung, ihr Kleidung nun trocken, ihr Haltung zurückgekehrt. Aber irgendetwas in hat sich verändert. Sie blickte zurück auf Matthias und Lena, die Seat in Seat standen und nachschauten. Dankbarkeit war nicht das richtige Wort für das, was sie empfand. Beaver sie ging, fragt se nach seinem Namen. Matthias nannte ihn schlicht. Dan vor sie devon. Tage werden zu wochen. Das Leben kehrt in die Juntenten Bahnen zurück. Oder zumindest in das, was für Matthias normal war. Lang Schichten, Kleins Gehalt, und der unablassige Versuch, Lena ein Besier Zukunft zu geben. Der Sturm wird zur Erinnerung. Bis eines Morgens alles anders war. Matthias kam zur Arbeit, einem alten Lagerjob, in dem trotz der Unsicherheit festgehalten hat. Und fan nur Chaos vor. Die Arbeiter standen draußen, geruckt machten die Runway ein Law vor. Das Unternehmen war aufgekauft wordens. Neue Leitung. Sofertige Strukturierung. Endless Sungen droten. Die Angst setzt sich in seiner Brust fest. Dyson Job Conti, sich nicht leisten zu verlieren. Nicht jetzt. Nicht jemals. Dan vor ein Schwarzes Auto vor. Als die ter Aufgang, stockt ihm der Atem. Sie war es, aber nicht die Frau aus der Sturmnacht. Das hier war jemand anderes. Selbstsicher, befehlsgewandt, umgeben von Assistenten und Sicherheitspersonal. Allen ihre Wesenheit während die Stimmung. Die CEO, dieselbe Frau, der Obdach gebeten hat, stand nun in der Spitze des Unternehmens, das über seine Zukunft entschied. Einen Moment lang treffen sich ihr Blick. Ein Auflackern von Erkenntnis. Die Zeitskien stillzustehen. Was Dan Geska, hat niemand erwartet. Anstatt in ihm vorbeziehen wie in einem Fremden, trat sie auf in zu. Und vor allen, Arbitern, vor Arbitern, vor Gesetzten, kann sie innen. Nicht mit Worten, sondern mit Respekt. Dieser ein Moment halt durch den gesamten Betrieb. Nach im selben Tag wird Matthias ins Büro gerufen. Die Angst verdreht sich in ihm. Recht nicht mit dem Schlimmsten. Aber was in erwartet, war etwas ganz anderes. Sie bat ihm einstellen, nicht aus Mitleid, sondern weil sie in jener Nacht etwas in ihm gesehen hat. Stark, Integrität, Menschlichkeit. Eigenschaften, die man nicht lernen kann. Und in einer Welt, in der die meisten wegschauen, hat einen Schritt nach vorn getan. Das sollt. Matthias sagert. Nicht weil nicht glatt, sondern weil sich selbst nicht glatt. Aber Dan dachte an Lena.
und ihr sagt ja. Von diesem Moment und begann sich alles zu verändern. Nicht über Nacht, nicht wie durch Zauberhand, aber Schritt für Schritt. Matthias arbeitet harder denn je, lernt, watches, und übertraf sich selbst immer wieder. Und sie, nicht länger nur ein unnahbar CEO, Word zu mehr. Einer Präsenz, einer stillen Unterstützung. Zwei Menschen aus verschiedenen Welten, zusammengebracht von einem Sturm, nun auf einem Weg, den keiner von beiden geplant hat. Und irgendwo auf diesem Weg begann etwas Tieferes zu entstehen. Nicht überstürzt, nicht erzwungen, aber echt. Beaver dies Geschichte zu Ende geht, machte ich auch etwas von Herzen fragen. Schreibt Freundlichkeit sieht, in die Kommentar, wenn glott, dass ein einzig gut Tat das Leben eines Menschen verändern kann, denn manchmal ist es wirklich so. Monat später stand Matthias in einem neuen Zuhause. Nicht groß, nicht luxuriös, aber sicher und stable. Ein Ort, in dem Lena aufwachsen konnte, ohne Angst vor dem nächsten Tag. Sah zu, wie sie lachte, spielt, träumt. Und zum ersten Mal seit Jahren erlaubt sich selbst, durchzuatmen. Der Sturm, der einst alles zu zerstören droht, hat stattdessen etwas Neues aufgebaut. Und auch sie hat sich verändert. Nicht in ihrem Status, sondern in ihrer Seele. Sie lernt, langsamer zu werden, präsent zu sein, ein Mutter zu sein, nicht nur ein Versorgerin. Und dabei fand sie etwas wieder, von dem sie gar nicht gewusst hat, dass sie es verloren hat. Hoffnung. Ein einzig klein Gest der Freundlichkeit kann ihren Leben für immer verändern. Die Sturm, denen wir uns am meisten fürchten, führen uns manchmal genau dorthin, wo wir hinhören. Wenn dich dies Geschichte auch nur ein bisschen bewegt hat, scroll nicht einfach weiter. Gib dem Video einen Daumen hoch, teil es mit jemandem, der in zwei Chancen glauben muss, und abonniere den Kanal für mehr Geschichten, die uns daran erinnern, was es bedeutet, Mensch zu sein. Denn manchmal sind es genau die Momente, die wir am meisten fürchten, die Sturm, die uns genau dorthin führen, wo wir hinhören.